Tanzania na Sweden zinaadhimisha miaka 40 ya ushirikiano wa kitafiti. Serikali ya Sweden kupitia shirika lake la maendeleo ya kimataifa SIDA tangu wakati wa kupigania uhuru imekuwa ikisaidia serikali ya Tanzania katika nyanja mbalimbali zikiwemo kufadhili vituo vya kuzalisha umeme kwa kutumia maji, Baraza la Utafiti wa Sayansi Tanzania katika kuimarisha tafiti, kusaidia uanzishwaji wa vituo vya mawasiliano, kujenga uwezo wa uimara katika maeneo ya usalama wa mazingira na bioteknolojia ili kusaidia kuondoa umasikini na kuleta maendeleo nchini Tanzania. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Du gamla, du fria, du fjällgan ut, du tista, du glädjerika sköna. Jag hälsar ditt vännaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina ängelgrenar i Norden. Katika kuadhimisha mafanikio ya miaka 40 ya ushirikiano wa utafiti kati ya Sweden na Tanzania, watunga sera, wafanya maamuzi, wadau kutoka taasisi ya biashara na watafiti kutoka nchi zote mbili walikutana kwenye hafla ya siku 2 yenye kauli mbiu ya ushirikiano katika tafiti kwa maendeleo. Tafiti na Sweden imechangia sehemu kubwa sana katika kuongeza uwezo wa watafiti, kuongeza idadi ya watafiti, lakini pia na uwezo wa watafiti kuweza kufanya utafiti. Lakini pia imeshiriki sehemu kubwa sana kuongeza uwezo wa taasisi kuweza kusupport taasisi za utafiti ili waweze kufanya tafiti mbalimbali. Kwa hiyo hapa tunaona kuna vitu kama vitatu vilivyojitokeza. Moja, nadhani miaka ya nyuma kabisa ilivyoanza, kama tulivyosikia, ilikuwa imelenga zaidi kuhakikisha kwamba tunakuwa na watafiti wa kutosha. Sasa hayo yalikuwa ni maendeleo ya mtu mmoja mmoja ambayo nadhani tumeiona sehemu kubwa kwamba haikuweza kusaidia, lakini ilikuwa ni ngazi ya kwanza kwamba huwezi kujitegemea katika nyanja za utafiti kama huna watafiti. Sasa hilo likawa limepita, lakini pia wakaja na approach ya kuwezesha idara, lakini na yenyewe pia haikuweza kuzaa matunda kama walivyotegemea. Kwa hiyo ikaja lile wazo la kuwezesha taasisi. Na taasisi ni zipi sasa? Lazima uwe na taasisi ambazo zinaweza zikafikia hawa watafiti. Kwa hiyo taasisi ya kwanza kama tulivyozungumza ilikuwa ni utafiti. Hii ilikuwa ni Research Council, ni baraza la utafiti ambao ndio ilikuwa inaweza kuzifikia taasisi zote za utafiti. Institutional support na yenyewe imekwenda ikarudi. Lakini ukiangalia sasa hivi tunazungumza, ukiangalia tuna focus zaidi sasa katika institutional support na wafadhili wamelenga zaidi hapo kwa sababu nadhani ndio itakuwa ni hatua ni point of exit, ni hatua ya wao sasa kujitoa. Kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Ndalichako, Katibu Mkuu wa wizara hiyo Dr. Leonard Akwilapo aliainisha umuhimu wa kuwa na ujuzi wa maendeleo nchini.
I'd like to note the importance of knowledge creation, which is a very important ingredient of the development of any society or country, and that includes Tanzania. At this time, when the country is striving to become a middle-income economic country, the concept of knowledge economy is very crucial. Research creates knowledge, which is vital for the future development of our country. Research helps to understand how things could be done properly. Hence, vital in any development planning and policy making. On the part of science and technology, research is mandatory to know the right strategies, equipment, and resources required in order to achieve positive results. In industry, research is required in order to understand the appropriate technologies to be used for best service or product. I would like to emphasize here that it is the desire of my ministry to see that all research is done in Tanzania and the knowledge generated have relevance and a direct application in contributing to addressing societal and economic development issues in the country. Bi Karen Jamtin, DJ, mshirika kutoka SIDA, anatoa historia fupi ya ushirikiano huu wa tafiti baina ya Tanzania na Sweden. And in 1977, the cooperation between Sweden and Tanzania began. It was one of the first countries where Sweden had a comprehensive support to the research community and to higher tertiary education in the way we started off already 1977. When reading and learning about the history, I feel humbled over my wise and, of course, knowledge-based predecessors. And listening to Berit, I'm humbled by the intelligent choices you made over the years. Thank you for that. It's been important for Sweden, for Swedish research and for Swedish academic developments, but maybe most of all for Tanzania. The figure of 97% is maybe the most clear figure or number that really shows that this cooperation has been important. 97% of all PhD students that have graduated at Swedish universities have returned to Tanzania. It's been mentioned before this morning, but it's an important number that can be mentioned many times. They have returned to Tanzania, and the majority of them are today working as researchers, lecturers at Tanzanian universities. Those who are not are important figures in other parts of the Tanzanian society. Ushirikiano huu umetoa mafunzo kwa wahitimu wa shahada ya uzamifu 216, shahada ya uzamili 686 kwa wanafunzi wa sayansi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, Chuo Kikuu cha Sayansi na Tiba Muhimbili MUHAS na Chuo Kikuu cha Ardhi ARU. Kwa sasa wahitimu hao wanashiriki katika kuzalisha watafiti wapya. Profesa Fred Muhalu kutoka MUHAS anaeleza kuhusu umuhimu wa kujenga utafiti katika vyuo. Na imechangia vile vile kuelimisha wataalamu to masters PhD level ambao wameendelea kuwaelimisha na wana Tanzania wa walimu wengine, na vile vile kuhudumia wananchi, na vile vile kuendeleza utafiti kwa faida ya jamii. Nadhani elimu na taaluma imeongezeka, na sayansi kukabiliana na magonjwa imeongezeka, na wataalamu wameongezeka, na ndio wakaiwezesha hata chuo cha Muhimbili kuwa chuo kikuu kamili kutokana na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo ilikuwa imeunganishwa. Licha ya Tanzania kunufaika zaidi kutokana na ushirikiano huu, Profesa Goram Thompson wa chuo cha Karolinska anaeleza umuhimu wa ushirikiano huu kwa upande wa vyuo vya Sweden. We live in a new world, we live in an era of multipolar world, we are interdependent, okay? So that is fully outlined and presented in Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. And Swedish universities, in order to thrive and to keep up the high standard, needs to increase their international work. There is now an investigation from the government on how to internationalize Swedish universities. Now this collaboration with Tanzania has been going on for 40 years and expanded.
and it has given many good things also to the Swedish universities. SIDA inaisaidia COSTECH kwenye programu ya kujenga mifumo yenye ubora zaidi katika sekta ya utafiti na ubunifu Tanzania. Programu hii ina vipengele vinne. Kipengele kimojawapo ni uwasilishaji na usambazaji wa matokeo ya utafiti. Patrick Hadenius anafafanua kuhusu umuhimu wa kutumia matokeo ya utafiti katika ulimwengu wa sasa ambao unazingatia maarifa. When a scientist needs to explain their findings in another way to somebody who's not involved in the science, then they have to translate what they are doing. And when they translate, they can hear for themselves. Oh, did I find this? You know, it's sometimes when we have scientists writing for our papers, when they read their own text, the very text they wrote themselves, they say, aha, so this is what I've been doing. And it's the same mechanism. The best way to do good research is to try to explain to somebody what research you're doing. And if you do that to a layman, you do it in another language, the popular language, and then you will do better research. Katika maadhimisho hayo, watunga sera, wadau wa sekta binafsi na watafiti waliungana katika mjadala wa kutathmini changamoto ya sasa na ya baadaye katika ukuaji wa tafiti Tanzania. The discussion as to whether it has to be applied research with immediate results or something that is driven by curiosity and interest of individual research is to create a body like COSTECH that we have done, and close your eyes to COSTECH in the sense that you don't see what they are doing, but give them the mandate for them to decide how to apportion the amount of research that goes into applied research and solving immediate problems, and how much goes into generating new knowledge for that matter. I think this is better mechanism of doing that. But also we must create ways of interesting the larger community of what is going on in our research institutions, either through making greater dialogues, courting the policymakers to come and see what is going on in our research institutions so that they can be encouraged to devote some money in supplying these research activities in the country. But if you understand how the government operates, always government institutions have money to search for solutions. But who is using the money? It's not the researchers. Very often you find money is wasted because there are people with money not knowing what to do with the money, and you have the researchers who know how to do it, and they have not taken the initiative to collaborate with the government institutions so that they are a party to solution hunting. Once you are there, it means it's very possible for the research institutions to service the government and get funds without necessarily setting aside funds for themselves and asking the government to fund it. It's a question of strategy, and that's why once we develop reciprocal confidences and we strategize to collaborate together to develop a research agenda and expect to find solution out of it, it means we are part and parcel of the processes, whether within the private sector or within the public sector. Thank you. I'm Evelyn Richard from University of Dar es Salaam Business School. Now my question is, from the experiences, do we have any best model to speed up, the process of changing the minds of these different groups? That's a very interesting question, and I think we need to establish this public-private partnership and dialogues. At the same time, you see, this development is culture, and the culture is sometimes you learn some issues from the rest.
as we do exchange programs, as we go to Sweden, for example, you come back with different thinking altogether. And that thing is very useful for us. So I was thinking probably we should now move as the next step. 40 years of research we have developed, I think a very good capacity is already on the ground. Now we need to go to the implementation stage. And I think if we could do that, then you will see automatically we are with the communities, we are with the industries will come to us. Because they don't see our impacts on the ground. And I think that's where I was expecting probably the panelists to comment on that, to see on where really Sweden now should put their mouth. Should we continue? Capacity building, I think, is already there. Should we continue the way we are doing this? Or we should now go to the next stage, the third stage. Capacity building, training, and now research for development. One of the things which we have been trying to introduce is a postdoc, which was not there before. And this postdoc we are trying to address on both sides. On one hand, trying to see how could we prepare a career structure which postdoc will be recognized within our establishment. And that, I think, is probably, I'm not sure, it's in the final stages. Katika kukuza kizazi chenye ujuzi katika sayansi, teknolojia na ubunifu ambayo inasaidia kutatua vipaumbele vya taifa, watunga sera, watafiti pamoja na wadau walikutana kwa siku ya pili. Vassal wa chuo kikuu cha Chalmers nchini Sweden anaeleza uhusiano kati ya tafiti na ubunifu kwenye jamii. Well, I mean, research is part of the innovative society actually, because research generates the scientific knowledge that we need in order to generate innovation and innovation processes. So that's the most fundamental connection. Then there is a connection in terms of how we educate people in innovation and providing skills to students, for example. Lately, I've been working a lot with innovation processes that are actually not targeting industry, but targeting public authorities, for example. So we had, back in Sweden, for example, an example that was a methodology for assessing the risks associated with shipwrecks. And that was actually adopted by a public authority in Sweden who actually were tasked with assessing the environmental risks of shipwrecks around the Swedish coastline. Ushirikiano huu wa kitafiti umewezesha huduma ya upatikanaji maji katika familia kwa njia ya kutibu maji yenye tope kwa kutumia mbegu za mimea asilia, local plant seed, kama anavyoelezea Profesa Nancy Marobe kutoka chuo cha ardhi. Hata kufanya utafiti wangu kuhusu maji vijijini au huko Singida vijijini, ni kuja kugundua kwamba watu vijijini wana shida kubwa sana ya maji. Vile visima ambavyo vimejengwa vijijini vipo, vinaambiwa vipo, wanasema vipo, lakini kwa kweli 70% ya visima hivyo vyanzo vya maji ambavyo vimekuwa vinaitwa improved vilikuwa havifanyi kazi vizuri. Ni kwamba maji yanayotoka katika hizo visima, katika pampu ya visima, inabidi wanunue. Kwa watu hawawezi kuafford, wengi wao ni wachache wana afford. Kwa hiyo sasa nilipotoka pale nikaona wanawake wanahitaji kusaidiwa, kwa sababu hata wakichuja yale maji, wanaita kuchuja maji, kweli maji wanaongeza yale nani, hizo ni mbegu, ni unga wa mbegu wanasigina kwenye mawe. Kwa hiyo wananyunyiza kwenye maji, wanakoroga, alafu wanaacha yatulie. Kwa hiyo ukiangalia maji yanakuwa bado sio masafi, yanakuwa bado na maziwa sana, lakini unaona haya ni safi kabisa.
manafulia na nguo za wanafunzi, lakini nikaona sio masafi. Kwa hiyo nikachukua jukumu la kwenda kufanya utafiti zaidi ili niweze kuwasaidia wanawake waweze kutumia vizuri hizo mbegu kwa ajili ya kusafisha maji. Natural water coagulation technology ambayo imetoka na vijijini. Ili technology iweze kuonyesha impact kwa watu wa vijijini, kwa sababu ni wengi, sio Singida tu, Tandaimba huko wanakunywa maji machafu sana. Inabidi labda tufanye kama partnership na watu ambao wanapenda, yani ambao wana interest katika mambo ya maji ya watu wa vijijini. Na hii partnership inabidi tuende tukaspread ile knowledge. Na kabla ya kuspread hiyo knowledge, tunahitaji kukaa pamoja na kutengeneza hizo material ambazo zinaweza kutreat maji. Kupitia mfuko wa utafiti kutoka Uswidi, kitengo cha sayansi ya nishati ya jua na Industrial Application Group wamefanikiwa kuanzisha gridi ya nishati ya jua mkoani Pwani ambayo inatoa huduma ya umeme kwa wakazi ambao hawapo kwenye gridi ya taifa. Tulichofanya, tumefanyia zaidi, tunaangalia maeneo mawili hasa. Moja ya watu ambao hawako kwenye hii mkongo nani taifa, grid ya taifa, na wale ambao wako separate. Sasa kwa hivyo tukasema unapokuja wale ambao wako wamekaa ambao hawako kwenye mfumo wa taifa, wale wanahitaji kusaidiwa kwa sababu unakuta kule hakuna mafundi. Sasa kama tunaweza kutengeneza mfumo ambao ukajua tatizo limetokea na ukaweza kulisahihisha huku, sasa utapunguza ile gharama ya wale ambaye atakayemuita kule amsaidie kumtengenezea system yake. Na hii ya huku, kwa hivyo tumekuja, kuna sehemu ambayo wameweka mfumo pale Kisiju ambao ni manual sasa hivi. Sasa tunataka uweze kuja tuiwekee nayo intelligence na smartness ili tuweze kuja unaweza kufanya mambo mengi ukishaiweka hiyo. SIDA kupitia COSTECH uliwezesha mradi ulioanzishwa na Tanzania Horticultural Association TAHA kubuni njia za kuongeza uzalishaji wa mananasi kwa ajili ya biashara. Dr. Seth kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Mikocheni anaeleza jinsi ubunifu wa vimelea ulivyokuza uzalishaji wa mananasi Tanzania. Mradi tumeanza mwaka 2015 Disemba. Kwanza tulianza kwa sababu hatujawahi kufanya kwenye zao la mananasi. Kwa hiyo tulianza kwanza kutengeneza njia ambayo tunaweza tukawa tunaitumia kila siku kwa ajili ya kuzalisha mananasi kwa njia ya tissue culture. Kupitia njia ya tissue culture nayo kuweza kupata mbegu nyingi kwa wakati mmoja, alafu mbegu hizi zinakuwa sare na pia zinakuwa hazina magonjwa. Pia tunaweza kuzalisha wakati wowote bila kujali majira ya mwaka. Kwa hiyo kama mkulima akiweza kuwekeza vizuri zaidi katika kuzalisha mananasi, ni kwamba anaweza akazalisha katika mwaka mzima akiwa amepishanisha muda wa kupanda, na ukakuta kwamba anazalisha mwaka mzima mananasi yako sokoni. Ushirikiano katika kuangamiza malaria pamoja na magonjwa ya kuambukiza umesaidia kukuza ujuzi mpya katika nchi zote mbili, Tanzania na Sweden, na machapisho ya kisayansi zaidi ya 90 kuhusu tafiti. Profesa Omari Menze kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Tiba cha Muhimbili anabainisha michango wanayotoa watafiti wa Kitanzania katika kuangamiza ugonjwa wa malaria. Kutokana na hayo tulikuja kuona kwamba hebu tufundishe wafanyakazi kwenye sehemu za health centers huko zahanati kule dispensary namna ya kusikiliza mgonjwa na kumpima kwa kawaida kabla ya kutumia darubini. Je, ni kwa vipi anaweza akapunguza matumizi ya dawa? Kwa hiyo kikundi chetu tulifanya tafiti ifuatayo. Tuligawanya kwenye kijiji matabaka matatu. Kundi moja la wafanyakazi tuliwafundisha darubini na namna ya kufanya diagnosis kwa kutumia algorithm. Kuna algorithm iliyotengenezwa na Malaria Control Program. Kundi kingine tukawafundisha tu tumia algorithm bila darubini. Kingine tukufundisha chochote. Tulipokuja kuangalia matokeo katika kikundi cha kwanza ambayo tumefundisha darubini na pamoja na namna ya kufanya diagnosis kwa kutumia algorithm, matumizi ya dawa yalipungua sana.
kulinganisha na makundi mengine, ikifuatiwa na wale waliofundishwa algorithm, lakini kule ambako hakufundishwa chochote bado matumizi ya dawa yalikuwa juu. Ikimaanisha nini? Ikimaanisha kwamba kumbe wananchi wamekuwa wakitibiwa na dawa za malaria hata sehemu ambapo actually hamna malaria. Kwa hiyo nayo tumeifanyia utafiti, na kutokana na tafiti hiyo sasa National Malaria Control Program ni program ya serikali ikaja na maelekezo kwamba hakuna dawa itakayoandikwa kwa mgonjwa ya kutibu malaria mpaka mgonjwa awe amepimwa kudhibitisha kwamba ana vimelea vya malaria. Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH ndio inaratibu na kuhamasisha shughuli za utafiti na teknolojia nchini. Dr. Joyce Nyoni ni mratibu wa hafla hii ya siku 2 ya kusherehekea miaka 40 ya ushirikiano baina ya Tanzania na Uswidi. Je, ana yapi kuhusu maadhimisho haya? Lengo lilikuwa kuonesha matokeo ya ushirikiano katika kipindi cha miaka 40. Na kwa kweli tumeweza kuona kwa mawasilisho presentation ambazo zimefanyika kwamba kwa kweli wenzetu wa Sweden wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana hapa nchini, hasa upande wa elimu, kuongezea watu ujuzi katika vyuo vya elimu ya juu, lakini pia katika kuwajengea watu uwezo wa kufanya kazi zao. Tumeona pia wamefadhili tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa na matokeo chanya kwa jamii yetu na zimeweza kusaidia jamii hii. Sasa changamoto moja ambayo tunayo, ambayo lazima tuweze kuifanyia kazi, ni kwanza ndio watu wamefanya tafiti, matokeo yamepatikana. Je, matokeo haya tutayatumia ipasavyo? Matokeo haya yatafikia walengwa ili waweze kutumia? Matokeo ni mengi, tumeona kilimo cha mushroom, wani, vitu vingi vimewasilishwa pale, lakini je, matokeo haya tunawafikishia watunga sera? Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunayo kama COSTECH, na tunatakiwa tuweze kuifanyia kazi baada ya hapa, kuhakikisha kwamba tafiti zote zilizowasilishwa hapa tunaweza kuzichukua na kuzifikisha kwa watunga sera na kwa wananchi kwa ujumla, ili waweze kuelewa nini kinaendelea. Profesa Florence Luoga ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam upande wa taaluma. Anatoa tathmini ya maadhimisho hayo na jinsi yalivyokuwa yenye manufaa katika kukuza ushirikiano wa Tanzania na Sweden. The successes we have achieved over the past 40 years, the lessons that we have learned, the need that it is time to elevate the collaboration to a more effective level, to take research to other levels for the benefit of both our countries and the people. I believe that as we part ways after the commemoration, we are going now to find ways to expand the collaboration and put more commitment to research and to find better ways and more sustainable ways of resourcing research. With these few words, I thank you all for making the commemoration possible and fruitful. I believe we'll find time again to assess our future work. Thank you very much. Ushirikiano wa Tanzania na Sweden katika tafiti umetimiza miaka 40 sasa. Ni ukweli usiopingika kuwa jamii ya Kitanzania imenufaika na ushirikiano huu kwa kiasi kikubwa na utaendelea kizazi hadi kizazi. Naam, hayo ndio yaliyojiri katika maadhimisho ya miaka 40 ya ushirikiano wa kitafiti kati ya Tanzania na Sweden yaliyofanyika jijini Dar es Salaam Novemba 8 hadi 9 mwaka 2017. Asante sana.